Hi guys, so I will be discussing in this video the application example for DCA methodology. So DCA stands for Direct Clustering Algorithm. So sulat natin yan. So ang DCA, this is Direct Clustering Algorithm. Okay? So, itong algorithm na to aims to identify manufacturing cells in a way that we want to combine machines producing the same parts. So, basically, parang ano siya, pinagkasama natin sa isang department yung mga machines that are producing same parts or same items ng product. Okay? So, sa DCA methodology, we have the following steps. So, dito, i-discuss ko na din yung step-by-step process, so which you can find in the PDF lectures I have uploaded in Blackboard. So, yung unang step is to get the sum of the rows and columns. Okay? So, for each row and for each column, kukuhanin natin yung sum. So, i-add lang natin yung mga number 1 doon sa bawat cell. Alright? So, pangalawa is to arrange the rows in descending order according dun sa sum. And then, arrange naman the columns in ascending order. And then, if ever magkaroon ng tie, so magkaparehas ng value, so we need to break ties in descending numerical sequence. Okay, so yan yung mga step natin. So, yun yung muna yung unang part ng algorithm. So, dito sa ating example, so, ibig sabihin nito, so, si machine 1, producing parts 1, 2, and 4. Si machine 2 naman, produces parts 3 and part 5. Si machine 3, produces part 1 and part 4. And so on. So, yun yung ibig sabihin nung, or interpretation ng ating matrix. So, again, yung first step is to get the sum of the rows and the columns. So, for the first column, so dalawa lang naman yung nakikita natin. So, yung sum is 2. For the second row, so 1, yung kanyang sum. For the third row, we have 3. For the fourth row, 2. Fifth row is 5. And then sixth row is 2. Next is to get the sum naman ng column. So, vertical naman. So, kay column 1, we have 3. Column 2, 2. Column 3, 2. Si column 4 is 2. And then si column 5 is also 2. So, yung next step is to arrange the rows daw in descending order based on the sum. And then yung columns in ascending order. So, para madali yung ating pag-rearrange. So, ayan. So, sulat muna natin yung sa rows. Yung row is descending order daw. So, teka, bakit 5 yung 5 yung nandun sa 5? So, 1 to. Ayan. Typo lang. So, ayan. So, 1. So, mauuna si 3 kasi siya yung pinakamalaking number. So, si part 3 will be sequenced first. So, dun sa ating bagong or dun sa ating revised na matrix. So, si part 3 and then followed by 2. So, kaso meron tayong tatlong nag-tie. So, again, kapag merong nag-tie, we are going to break that tie in descending numerical sequence. So, nauna si 6, and then followed by 4, and then followed by 1. Okay? So, after nun, so si 1 naman yung nag-tie. So, mauuna si 5. And then, followed by 2. So, descending order.
And then for the columns, ascending order naman yung i-order. So, mauuna yung mga columns na may sum equal to 2. Kaso, we have 4 columns. Ayan, makita, we have 4 columns that are tie. So, again, kapag merong nag-tie, descending numerical sequence. So, mauuna si 5, si 4, si 3, si 2, and syempre si 1 kasi siya may pinakamalaking value ng sum. Okay? So, after nun, so, i-rate lang natin siya. So, let me use another ink. So, blue naman yung lagay natin. So, technique. So, column 5, ang column 5 ay part 3 and part 6. So, part 3 and part 6. Ayan. So, yung iba, ang ginagawang technique, instead na number yung ilagay, X yung nilalagay. So, parang nga naman mas madali siyang ma-identify since yung columns and rows natin ay numbered. Kasi baka mamaya kapag inad nyo siya, or kapag binilang nyo, baka ma-add yung mga number. So, pwede rin naman letters yung gamitin nyo. So, X, A, or kung anong gusto nyong letter. So, okay lang. So, next, column 4. Ang column 4 is also 3 and 6. So, lagay na natin 3 and 6. Okay? And then, si column 3 is 1 and 4. So, 1 and 4. 1 and 4. Si column 2 is 3 and 5. Column 2, 3, and 5. Then, lastly, si column 1 is 1, 2, 4. So, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okay? So, ito na yung sumunod na step. So, ito yung first part wherein we have, we computed for the sum for each row and for each column, and then rearranging it in the following order. So, si rows in descending order, si column in ascending order based on the computed sum. Now, yung susunod na step dito is rearranging the cells. So, kasi ang main goal ng DCA methodology is to arrive with different cells or work cells na may kumpulan na nakikita or may clustering na makikita. Now, initially, dito sa ating inarrange na matrix, makikita natin na meron nang nag-cluster. So, itong 5 and 4. So, makikita nyo, magkakasama na sila, 'di ba? So, ang goal natin is to move or shift columns and rows na dikit-dikit sila. So, yung una natin i-check is yung columns muna. Shifting of columns. So, kapag sinabing shifting of columns, ano ba yung mga columns na pwede kong pag-swapin or pag-exchangein para maging cluster yung isang cell? Now, nakita natin na si 5 and 4, naka-cluster na sila. So, ibig sabihin, si column 2, pwede kong pag-swapin with 2 and 3. So, para dumikit si 2, malagay dun sa katabi ng cluster with 5 and 4. So, doing that, so, i-rewrite ko yung aking table. So, rewrite ko lang yung mga rows muna. So, 3, 6, 4, 1, 5, and 2. Tapos, si 5 and 4 will remain as is. And then, si 2, nag-swap lang sila ni 3. And then, i-rewrite ulit natin yung mga values. So, we have 1 for 3, for 5 and 4, and then, kay part 6, pinoproduce siya kay machine 5 and 4. So, si 2, ang kanyang pinoproduce is si part 3 and part 5. So, part 3 and part 5. And then, si ating machine 3 producing part 4 and part 1. So, part 4 and part 1. And then, si machine 1 producing 4, 1, 2. So, 4, 1, and 2. Okay? So, once we're done, so, ibig sabihin, wala na akong makitang parts na pinoproduce doon sa machine kasi na-cluster ko na yung tatlo. Yung next na ating i-check is ano naman yung mga row na pwede kong ipag-swap para makabuo din siya ng cluster. Now, take note na ang isang machine should not be placed on different cells. So, ibig sabihin, ang isang machine hindi dapat mag-exist sa dalawang cell. So, dapat
kung iisa lang naman yung machine na yon, dapat nasa isang cell lang siya. So, looking at this table, itong table na yan, or itong matrix na to, so, makikita natin na si machine 2, nagpa-produce siya ng part 3 and part 1. Wala namang ibang kasama si part 5, so, pwede kong iangat si part 5, paakyat doon, paakyat dito, so, magka-swap sila ni 4. So, kapag ginawa ko yun, ang magiging itsura ng ating matrix will now become yung 3, 6, and then followed by 5 na kaagad. So, we have 3, 6, and then 5, and then si 4, 1, and 2. So, umusod lang siya. Nag-swap lang yung lugar ni 5 and ni 4. And then, 5, 4, 2, and 3, 1 for the columns. Okay? So, ayan siya. So, 5, 4, 2, 3, 1. So, kapag nire-write natin yan, so 5, 4, 2 para kay row 3. Tapos, sa row 6 is 5 and 4. And then, si 5 is produced in machine 2. So, ano ito si 5? And then, si 4 ay 1 and 3 or 3 and 1. Si part 1 is produced at the same machines. And then, si part 2 is produced in machine 1. So, ayan. So, makikita natin, meron ng cluster na nabuo. And, kapag in-identify natin ano yung cluster 1 and cluster 2, so, this will be cluster 1. And this is cluster 2. So, ayan. So, dapat, balance dapat siya. So, dapat hindi masyadong heavy yung isang cell. So, usually, half-half yan. So, kung tatlo dito, dapat tatlo din doon sa sumunod na cell. So, hindi pwedeng isa lang yung isang cell 1, tapos the rest of the parts is produced in cell 2. So, hindi pwede yun. So, makikita natin, this is cell 1. And this is cell 2. So, pwede mong sabihin na nandun sa unang room, andun si machines 5, 4, and 2, and they are producing parts 3, 6, and 5. Doon naman sa second room or second area, na andun si machines 3 and 1, and then they are producing parts 4, 1, and 2. So, yun yung concept ng DCA methodology. Okay? So, let's have one more example. So, example 2 to. So, hindi siya example 1. So, ganun ulit yung process natin. So, get the sum of the rows and the columns. So, si row 1 is 2. Si row 2, isa. Row 3, tatlo. Row 4, dalawa. 5 is dalawa. And then 6 ay dalawa din. Ang column naman, 3. We have 2, 3, 2, and 2. So, again, rewriting our matrix. So, again, in descending order muna sa row. So, mauuna yung ating row 3. So, row 3, followed by 6, 5, 4, and then 1, and then we have 2. Kasi siya yung pinakamaliit na number. Next is sa columns naman. So, ascending order. So, meron tayong tatlong nag-tie. So, mauuna si 5. Next ay si 4. And then si 2. And then we have 3. And then 1. So, kasi dalawa yung nag-tie sa 3. And again, descending numerical sequence, mauuna si 3. So, this time, X ang gagamitin ko para hindi tayo malito. So, sa ating column 5, ang pinoproduce is 3 and 6. So, lagay ko dito. 3 and 6. Si 4, ginagawa sa kanya si part 3 and 6 din. So, 3 and 6. Next ay si column 2. Si column 2 ay 3 and 5. So, 3 and 5. And then next, I see column 3. Column 3 is 1, 4, 5. So, 1, 4, 5. 1, 4, 5. And then, si column 1, 1, 2, 4. So, 1, 2, 4. 1, 2, 4.
looking at our result, so you can see na, ay, okay na to tama na yung answer namin. Parang, ano na siya, programmed to be done. However, if we look closely, so pag tayo ay nag-cluster na, again, dapat hindi siya heavy. So, makikita natin dito na kung gagayahin natin yung example 1, so 3, 6, and 5 will belong in the first cell. So, 3, 6, and 5, sinama ko to kasi ginagawa yung part 5, hindi pwede mag-split yan. And then, paano yung aking second cell? Yung aking second cell, kung makikita natin, kasi dun sa isang example, si machine 3 nasa second cell na si machine 3, diba? Ayan, so balikan natin. So, si machine 3 nasa second cell na. So, kung gagawin natin siya, na pagkasamahin kong ganyan, hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Kasi may overlapping. So, nag-overlap yung machine 3. Ibig sabihin nito, dahil si machine 3 na enclose natin dito, nag-i-exist si machine 3 kay cell 1. Dito, naka-enclose din si machine 3, nandun din siya sa cell 2. So, hindi pwede yun. So, mali yun. So, dapat hindi mag-exist ang nag-iisang machine sa parehas na cell. Kung papalitan ko naman, hindi ko isasama yung 3. Ito na lang, yung i-enclose ko. Hindi. Enclose ko yung, hindi ko isasama si 3. Okay? Tapos, pwede ba pag ganyan? Hindi din. Bakit? Kasi, si part 5, hindi siya pwede mag-exist sa dalawang cell. So, take note, si part 5 ay ginagawa sa machine 2 at machine 3. So, itong ganitong itsura na may overlapping, hindi rin siya pwede. So, paano pong gagawin? So, kunyari, sige, iiwan ko na lang yung isa para lang masatisfy yung ganyan. Kasi dapat ang DCA methodology should have this, may corner to corner na boundary. So, kung makita natin sa example 1, ayan, so may corner to corner siya. So, hindi pwedeng overlapping. So, ibig sabihin, meron tayong problem in this example. Kasi, merong isang part na walang cell or hindi siya belong dun sa kahit anong cell. So, itong pinoproduce ni machine 3, which is yung part 5, hindi natin siya makahanap. So, ang pwede natin gawin dun, so dahil tinry natin kanina, nagkakaproblema kay machine 3. So, ibig sabihin, kapag may mga ganyang overlapping, the only thing that you have to do is to duplicate your machines. So, hindi pwede kasi talagang malaki yung demand So, bili na lang ako ng duplicate ni machine 3. Okay? So, para mangyari yun, magiging itsura, paano kapag may duplicate? So, meron tayong 3A and meron tayong 3B. So, ito yung machine, unang copy or unang machine 3 na pwede natin ilagay sa cell 1. And then yung 3B is the second machine 3 na pwede kong ilagay sa cell 2. So, kapag sinulat natin siya, nire-write natin, so, wala naman na problema dun sa shifting shifting ng cells and columns and rows. So, talagang yun lang yung naging problem. So, we have 3, 6, 5, 4, 1, and 2. And then, we have 5, 4, 2. So, dahil si part 5 is, kita naman natin na naka cell 1 siya. So, yung 3, meron tayong machine 3 na nasa cell 1. And then, 3B, and then, 1. So, kapag nire-write natin yan, so, kukupahin ko lang yung 5, 4, 2, and then, yung 6 naman sa 5 and 4, and then, si 5, ginagawa kay 2, and then, we have the first machine 3. And then, sa ating row 4 or yung part 4 natin, so, ginagawa siya sa duplicate niya. So, kopyahin lang natin. So, ayan na. So, wala na magiging conflict. So, kapag ibinakyo natin yung boundaries niya, so, parts 3, 6, and 5 will be on the first cell. And then, si parts 4, 1, and 2 will be on the second cell. So, yan yung cell 1. And this is cell 2.
So, minsan, kapag malaki yung matrix natin, pwede din or possible din na magkaroon ng multiple machines na i-duplicate. Pero you really have to analyze kung talaga bang necessaryong maraming i-duplicate. Kaya, syempre, kapag nag-duplicate tayo ng machine, it will add to the cost sa company. So, minsan, tignan nyo mabuti yung itsura ng matrix, baka pwedeng isa or dalawang machines lang ang i-duplicate. So, minsan kasi nagiging 3, nagiging 4. So, baka kasi mali lang yung arrangement ng cells natin. Kaya, dumadami yung kailangang i-duplicate na machine. Okay? So, yun yung ating discussion for DCA methodology. So, again, this is example 2. So, burahin natin. Example 2 ito. Ayan. So, yan yung para sa DCA methodology. So, meron pa tayong isang video na additional discussion for the application sa Module 3. Okay? So, I'll see you on that next video. Bye!